మళ్ళీ ఒక 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అది ఓన్లీ ఫర్ రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్. తర్వాత గివ్ మీ మినిట్. అది టెక్స్ట్ ఓకేనా? సో వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఫస్ట్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అన్నారు అనుకో. ఓకేనా? ఇది మెయిన్గా మేనేజర్ రౌండ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో వాట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆర్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే, ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే లెడ్ అప్రోచ్ చెప్పాలి, ఏపీఐ లెడ్ అప్రోచ్. ఓకేనా? సో అది చెప్పాలి. తర్వాత ఒక నిమిషం చెప్పాను కదా ఏపీఐ లెడ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందని. ఇక్కడ ఒకటి శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ విత్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టిఎంఎస్ అండ్ డబ్ల్యూఎంఎస్. సి సోర్స్ ఇది, డెస్టినేషన్ ఇది. ఓకేనా? ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇట్లా హై లెవెల్ ఒక 3 పాయింట్స్. స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. ఐఎమ్ సో సారీ. Okay, now? Yeah. Yes. Okay. So, this is sample project, okay? Like this, I can share, couple of resumes with you. So as soon as I shared, resumes, keep whatever the project you have. If people who are already working with any technology, keep your project only. Okay? So I will tell you why you need to keep that project. Because since you do have good experience with this project, you know what is source, what is destination. Okay? But you have to do small changes over. First, you have to explain about your current project. Okay? Once you have explained this project, okay, you have to tell them, so this is my source, this is my destination. So based on the, business requirement, I'm going to do integration. Okay. So first you have to explain this project description, 3 to 4 lines. Then you have to explain about the complete project. Like, as a part of the project, I have involved all the phases in the MuleSoft, like design phase, development phase, deployment phase. Okay, see, as a part of the project, I have used both Mule 3 and Mule 4 versions. Don't mention this Mule 3, you just mention only Mule 4. Okay, I have worked all the phases like design, development, and as well as deployment phase in the MuleSoft. So in design phase, I have worked with RAML. Okay, so RAML is nothing but RESTful API modeling language. So in this RAML, I created APIs. Okay, so for each and every API, I'm going to follow the proper structure. Okay, so first what I will do, I'm going to write all the headers. Okay, then I'll use the resource path, methods, request, response, and then responses. Okay, if you have any reusable assets in my API, what I'll do, I'm going to use trades. Okay, if I want to use same project for multiple other applications, so I'm going to use the fragments. Okay, like this, whatever in the design phase, everything you have to explain to them. Okay, so what you need to do here, you have to consume the interviewer time. Okay, so that what will happen, he won't ask many questions. So that, and also you are going to cover all the concepts, whatever so that he will think, okay, this guy is having really some good experience or something. Like this they will feel. Okay, next, deployment. In the deployment phase, I have worked with the flows, subflows, exception strategies, data view, and as well as batch processing. Like this you need to tell them. So then they will ask you what is flow, what is asynchronous flow. Okay, how to call from one flow to another flow. Yes.
చెప్పండి. అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ చేయకముందన్నా చెప్పండి, ఎండ్ అయినాకన్నా చెప్పండి. Okay, so you have to explain like this. Then deployment phase. So in the deployment phase, we deploy our applications by using Jenkins. This is maintained by the DevOps team. Okay, so you just tell them in one project, I deployed my application to Cloud Hub. Okay, so by using, two ways I can deploy my application to Cloud Hub. One is Anypoint platform. In the Anypoint platform, I'm going to use Runtime Manager. By using this Runtime Manager, I'm going to deploy my application. Okay. Then through Studio also, single click, I can do the deployment. Right click on the project, Anypoint platform, deploy to Cloud Hub. It will pick all the required jobs and everything, so that it is going to deploy your applications. So once I deploy my application, okay, I can watch my logs, for, up to 100 MB, I can watch that. If you want, custom log also, you can use some other tools like Kibana. Okay, like this, you just tell them. Okay, this is how you have to, divert that interviewer, and whatever you can just tell them here. See here, you are going to cover almost complete MuleSoft in these 3 pages, correct? So that immediately he will come back and he will ask you, okay, you said you worked in the design phase, right? Okay, what is state? Okay, what is fragment? Okay, what is resource path? Okay, what is API lifecycle? Like this, they may ask you all the questions. Okay, so that you can easily answer. This is how you have to explain to the interviewer. Then this is the real-time project. Just now I explained, right? First you have to tell them, then you can go through roles. Now API led approach. Okay, what is your project architecture? Everything you have to explain this, all the 3 phases. Okay. So what are all the coding standards, naming conventions for this MuleSoft project? I told you, right, project structure here. This you have to explain to the interviewer, how we are going to maintain all this naming conventions and everything. See, Mule configuration files, main XML, application name .xml, main flow with the API kit router. These and all we need to keep in the source man resources. Then business logic. So if you have any business logic, you have to write business logic.xml. That means private flows generated by the RAML. Okay. Then global error handler, you have to create, separate global error handler. Then you can configure this. Names you have to give like this. Okay, camel casing, you can write like this. Okay, you just tell them for each and every project I'm going to, follow the camel casing and all. Okay, application name. So I'll write with the lower case like this. Okay, clear? Next, what is RAML? See, these are all, what is the life cycle of RAML? So how to do deployment? What are the data types in the RAML? What is fragment? Okay, RAML best practices. How to read keys from the property file. How do you call secure property files? Okay. How to define securities. This we didn't cover. I'll cover that later in the policies. Next, how do you refer an external file? What is query parameter, URI parameter? What is library? Resource type, resource, everything. Okay, flow, subflow. They'll ask you how you are going to do migration and all. Here I mentioned. Okay, how do you secure your APIs? Scatter gather, integration patterns, data view. Okay, this material, see, this is the project. Okay, you can tell them one more integration. Okay, this is SAP to Workday. Here, what is the source system? Source is SAP and the target is Workday. Okay, see, if you want, you can change this into systems and you can explain this complete project. Okay, this is related to,
batch processing. I will tell you. So today we are going to cover this. Okay. How do you fetch or process 5 million records at a time? Okay. By using That's so. batch processing. Okay. What is the difference between for each and for each, parallel for each, and a batch processing? Okay. Yesterday we discussed, right? And today we are going to cover this. Error handling still we didn't cover. This will cover. Okay. This entire, PDF I can share with you guys after completion of the course. Okay. What are the other ESP technologies other than the Mule? What are the different processing strategies? Okay. See, this non-blocking is in Mule 3, not in Mule 4. Synchronous and asynchronous. Okay. What are the scopes? Okay. Object store. Types of object stores. What is API auto discovery? Almost, I covered more than 60% of the interview. These are all, policies. JWT, OAuth, basic authentication. This you can keep whenever you are attending for interview. If you'll ask what is rate limiting policy, click on this link. It will directly redirect to that website. Okay. You can watch here and you can tell them. So rate limiting policy is nothing but it is going to restrict the number of requests an API, okay, accept in the defined window of the time. Okay. Now you just tell them we need to configure this like this. Here screenshots will be there. You can follow this like this. This I'm going to cover anyway. Okay. మ్యూల్ ఈఎస్బి అంటే ఏంటంటే Sorry. మ్యూల్ ఈఎస్బి అంటే ఏంటి? ESB అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్ బస్ అండి. ఓకే, మ్యూల్ ఈఎస్బి అంటున్నారేంటి అక్కడ? అది మ్యూల్ లో వాడుతున్నాం కాబట్టి మ్యూల్ ESB అంటాం. ఓకే. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ రాశాను నేను లాక్స్ కస్టమ్ గా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది. ఓకేనా? ఈ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఇవన్నీ చూసి మీరు చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి. ఇదో మీరు అడిగినది ESB. ESB stands for Enterprise Service Bus, which is basically a middleware tool for integrating various applications together over like a bus infrastructure. ఓకేనా? ఇది ESB మ్యూల్ లోనే కాదండి, వేరే ESBలు కూడా ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువగా మ్యూల్ ఈఎస్బి అనే కనిపిస్తుంది అందుకని. ఎక్కువ మ్యూల్ సాఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి అందుకే ఇవే కనిపిస్తుంది. రిమైనింగ్ అంత పాపులర్ కాదు కదా. ఓకే. క్లియర్? 2 years అట్లా పెట్టుకుంటే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే నేను ఇచ్చిన పీపీటీలో అడుగుతారు, వేరే ఏం అడగరు ఆల్మోస్ట్. 2 years మనకి షార్ట్ లిస్ట్ అవడం కష్టమే కదా రెజ్యూమ్ వచ్చి. మీరు ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, మీరు 2 years పెట్టుకోండి, రిమైనింగ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ యాస్టీస్ పెట్టుకోండి. అట్లా ఓన్లీ 2 పెట్టుకున్నా కూడా కాల్స్ ఉన్నాయండి. ఉన్నాయి సార్, కాల్స్ ఉన్నాయి సార్. నాన్ ఐటీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎలా సార్ అది? నువ్వు ఏ ఐటీ ఉన్నా కానీ నాన్ ఐటీ ఉంటే ఫేక్ పెట్టడం 2 years డాక్యుమెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇస్తారు. ఓకేనా? సో అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పడం అంతే. కాదు సార్, ఇప్పుడు 2 years పెడతాం ఇయర్ లో, ప్రీవియస్ గ్యాప్ 2-3 years ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు దానికి ఎలా చెప్పాలా లేకుంటే అది ముందు చెప్పు. టోటల్ 5 years పెట్టుకో. సో 3 years నాన్ ఐటీలో ఉంది, 2 years మ్యూల్ లో ఉంది అని చెప్పుకోండి. ఇందాక చెప్పింది అదే కదా. అదే రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకోవాలా సార్ అలా? ఆ రెజ్యూమ్ లోనే అండి టోటల్ 5 years అని. అవి నీకు మళ్ళీ చెప్తానులేండి కోర్స్ అయిపోయినా. ఓకే సార్. క్లియర్? Yes, sir. Okay. Last session what we discussed? ఫర్ ఈచ్, ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్.
Okay. Linked into DB. Yeah. So today we are going to discuss about batch. Plus. Okay. First of all, what is batch processing? Very, very important concept. Okay. సో వీటిపైన ఇంటర్వ్యూ లేకుండా అనేది ఉండదండి, ఖచ్చితంగా బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అడుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్? బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రాసెస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, సో అప్ టు నౌ వీ డిస్కస్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే, Okay. okay, for each and parallel for each. What is for each? For each is a synchronous. Synchronous means Step by step. step by step. It Step is by going step, to be sir. executed step by step. Record by record. If one record will fail, It will stop. Stops processing. will stop the processing and the Stop the execution. will not execute. Not execute the remaining record. గైస్ ఒకసారి నెట్వర్క్ చెక్ చేసుకోండి, సరిగా లేకపోతే మాట్లాడకండి. అది చాలా విన్నీకి బాగాలేదు వాయిస్. ఓకేనా? ఓకే, సి దిస్ for each is used for small data set. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద for each? ఒక రికార్డు ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ మూవ్ అవ్వదు అనమాట. Okay, if one record is failed, If any one record get failed, the stop remaining the records execution. will not be executed. Oh, it's not be execution. సార్ ఇక్కడ రికార్డ్ ఫెయిల్ అయితే రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి సో వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా? ఇంకేం లేదా? ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ వాడి చేయొచ్చండి. ట్రై క్యాచ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. అది ఎలా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? చెప్తాను అండి. సో అలాగే ఇంకొకటి ఇక్కడ మనము డూప్లికేట్స్ రికార్డ్స్ ఉంటే సో దాన్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి అది కూడా ఆప్షన్ ఏంటి? ఎలా? అది వాటర్ మార్క్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. సో ఓకే, ఓకేనా? వాటర్ మార్క్ యూజ్ చేసినా రాదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే డేటాబేస్ లో ప్రైమరీకి పెట్టారనుకోండి అలో చేయదు. ఆల్రెడీ చూసాం కదా, అది 100 రికార్డ్ అని పెట్టి ఒకసారి డెలీట్ చేయకుండా మళ్ళీ ట్రై చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. చూసారా? అట్లా రెండు విధాలు. సపోజ్ సేమ్ నెంబర్ తో నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటే ఆ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనము ఫిల్టర్ చేయొచ్చు కదా, అది ఒకసారి ఆప్షన్ ఎలా ఏంటి? ప్రైమరీకి కాకుండా ప్రైమరీకి కాకుండా వాటర్ మార్కింగ్ అని ఒకటి ఉంటది, అదొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ పాసిబుల్ అయితే. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ లో డ్రాబ్యాక్ ఏంది? 10 రికార్డ్స్ ఉంటే 10 లో ఒకటి ఫెయిల్ అయితే రిమైనింగ్ అన్ని ఫెయిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్ కేమ్ ఇంటూ పిక్చర్. ఓకేనా? సో ప్యారలల్ ఫర్ ఈచ్ అంటే ఏంది? Synchronous. Synchronous, parallel, it will work. Parallel for each is nothing but in parallel for each, all records will be processed parallelly. Parallel. Okay na? Redundancy between the Parallel means asynchronous way, not in a synchronous. Yes, So sir. for each is a synchronous, parallel for each is asynchronous. Synchronous. Okay. See, parallel for each, all records will be processed parallelly. That means asynchronous. Okay, what is the drawback in the parallel for each? మెమరీ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ Consume more memory.
Consume If more you memory. process Memory less, sir. millions of records, millions of threads will be created. Okay. See, suppose if I am going to execute this 1 lakh records, okay, 1 lakh 1 threads lakh create threads అవుతాయి. will be created. Okay, so that we'll get some performance issue. Okay, that is the drawback here. Okay, to overcome this drawback, okay, this guy came into picture. Batch job. Okay, up to now clear, right? Now we are going to discuss about, okay, let me copy this. Just for reference. Next to batch processing. So what is batch processing? It is used to process the millions of records at a time. Okay. This is basically, it is used for large data set. See, batch processing is used to process the large number of records simultaneously. Okay, batch job can be triggered either batch execute or we can use poll. Poll is nothing but like a trigger. Schedulers and all like this we can use. Okay. In batch processing, 4 stages are there. Okay. What are they? 4. Input. Okay. Input means, let me keep in red color so that you will understand. Input means to configure connector or poll. That means here we are going to configure this connector, right? This is the input phase. Okay. Next, load and dispatch. See, this is the second option. Load and dispatch means it will prepare the records. How many records I need to? So in this case, I will take batch processing, then I'll explain. Next, third one is process. Okay, again in process we have 2 steps will be there. So in process we are using batch step. Okay, batch step is there. In batch step we have 2 options: accept policy, next accept expiration. We have 2 steps. I'll show you practically, you will understand. Okay, next one is, final one is on complete phase. This is the 4th phase. Okay, now let me explain one by one. See, here we have 4 stages. First one is input. In the input we are going to configure the connector. Next one is load and dispatch. Here we are going to prepare all our records. How many records I want to process, everything I will prepare here. Suppose if I want to pass 1000 records, 1000 I'll keep here. Next, process. In process we are using batch step. Okay, in this batch step we have 2 options: accept policy. That means here you will get the options called, you want to process all the records or only failed records. No failure record means success records. ఒకటి ఫెయిల్ అవ్వాలి. Okay, all record means it is going to send everything: failed records, successful records, everything. No failure record means only success records. Only failure records means, that means failed records only we need to send. Okay, next, accept expiration. So the we can write some matching conditions. Okay, so suppose
20 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, ఆ 20 రికార్డ్స్ లో ఇక్కడ నేను వ్యాలిడేషన్ రాస్తాను. సో ఇఫ్ రికార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. అట్లా we have to write some conditions, depends upon the requirement. Next one is on complete phase. Okay, on complete means here we will get everything. Okay, complete batch result we will get. That means total records we will get. Suppose if I process 100 records, 100 will come. Failed records, if one record will fail, it will display one record here. Successful record, 99 records, it will print over here. This is the on complete phase. Here we are going to get everything, complete thing. Clear? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ సినారియో తీసుకుందాం. Okay na? See, this is the listener. Listener is nothing but input phase. Okay, then load and dispatch. Here I am going to load all my records. మా రికార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడే కదా స్క్రిప్ట్ లో రాసుకున్నాం. Yes. ఇన్పుట్ ఫేజ్, లోడ్ అండ్ డిస్పాచ్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్? Process records. Process records. ప్రాసెస్ రికార్డ్. ప్రాసెస్ రికార్డ్ లో ఏముంటదని చెప్పా? failed records. యాక్సెప్ట్ పాలసీ, యాక్సెప్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇందాకే చెప్పా, అప్పుడే మర్చిపోయారు. ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రాసెసింగ్ ఫేజ్. ఇది థర్డ్ ఫేజ్. ఓకేనా? ఈ ఫేజ్ లో బ్యాచ్ స్టెప్ ఉంటుందని చెప్పా ప్రాసెస్ లో. చూస్తారు ఇక్కడ ఇన్ ప్రాసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ బ్యాచ్ స్టెప్. ఓకేనా? ఆ బ్యాచ్ స్టెప్ లో మళ్ళీ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది బ్యాచ్ స్టెప్. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి, యాక్సెప్ట్ పాలసీ, యాక్సెప్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. అదే చూపిస్తాను. ఓకేనా? ఇది థర్డ్ ఫేజ్. ఫైనల్ గా ఏంది? ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్. ఇది ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్. ఈ ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్ లో వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా? 4 పేజెస్. మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూసే చెప్పచ్చు. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? క్లియర్? ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఓకేనా? థియరీ ఓవర్ కదా. సో ఇప్పటికి వస్తే దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఫేజ్, లిజనర్. ఓకే, ఇక్కడ పోల్ కానీ మాన్యువల్ గా కానీ ట్రిగర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడ లోడ్ అండ్ డిస్పాచ్. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ ద రికార్డ్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100, లెట్ మీ గివ్ 100 instead of 80. ఓకే, సో ఇక్కడ 100, 101 నుంచి అయితే టోటల్ ఎన్ని అవుతాయి? హలో, 199. 199. 199. 199 లో ఒకటి ఫెయిల్ అవుతుంది. Okay. ఓకేనా? సో ఇది ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫేజ్ అయిపోయింది, లోడ్ అండ్ డిస్పాచ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంది? థర్డ్ స్టెప్ ప్రాసెస్ రికార్డ్స్. హియర్ we will take batch job. ఓకేనా?
ఇప్పుడు బ్యాచ్ జాబ్ తీసుకున్నాం. బ్యాచ్ జాబ్ లో ఏముంటదని చెప్పా, ప్రాసెస్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ ఫేజ్ లో మళ్ళీ ఏం చెప్పాను నేను, బ్యాచ్ స్టెప్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, ఇక్కడ బ్యాచ్ స్టెప్ లో ఏముంటాయని చెప్పా, మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ పాలసీ, యాక్సెప్ట్ Expiration. చూసారా, ఇది బ్యాచ్ స్టెప్. ఇందులో ఏముంటాయన్నా, యాక్సెప్ట్ పాలసీ, యాక్సెప్ట్ ఎక్స్పిరేషన్. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ది కండిషన్ ఓవర్ హియర్. ఓకేనా, యాక్సెప్ట్ పాలసీలో ఏముంటాయని చెప్పా, ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. All records. ఆల్ రికార్డ్స్, No failures. నో ఫెయిల్యూర్స్, Only failures. ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్స్. వెరీ గుడ్. ఓకేనా, ఆల్ రికార్డ్స్, నో ఫెయిల్యూర్స్, ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్స్. బై డిఫాల్ట్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎందుకు నేను ఫెయిల్యూర్ రికార్డ్స్ పెట్టలే ఇక్కడ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ రికార్డ్ పెడితే ఏమైతుంది చెప్పండి. Total failure. ఇక్కడ నుంచి 100 రికార్డ్స్ పంపిస్తున్నా. పంపించినప్పుడు ఫస్ట్ 100 రికార్డ్స్ దీంట్లో తెచ్చుకోవాలి నేను. ఓకేనా, ఓకే. 100 రికార్డ్స్ తెచ్చుకున్నాక వాటిలో ఫెయిల్ అయిన అడుగుతున్నాను కింద. వాటిలో మళ్ళీ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో బ్యాచ్ స్టెప్ పెట్టుకొని దాన్ని వాటిలో పంపించుకోవాలి. అక్కడ ఏం రాసుకుంటామంటే ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్ రికార్డ్స్ పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టెప్. ఓకే. ఓకేనా, అందుకు ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ కూడా వాళ్ళు అదే ఇచ్చారు. ఓకేనా, క్లియర్. ఇది ప్రాసెస్ ఫేజ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్. ఇది ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్. చూసారా, ఈ ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్ లో ఏమొస్తాయి, టోటల్ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఈ టోటల్ రికార్డ్స్ అన్ని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వాట్ ఐ వాంట్ వన్ లాగర్. ఈ లాగర్ని తీసుకొచ్చి ఇడబెడతాను. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను పేలోడ్ అంత వస్తా. పేలోడ్ అంటే నాకు మొత్తం వచ్చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్. క్లియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చేశాను, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ పరీక్షలు ఏముందో అవి రెండు తీసుకొచ్చి ఇందులో పెడతాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ లాగర్ ఉంది కదా, లాగర్ను తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఈ డేటాబేస్ ని కూడా తిడతాడు. ఇన్సర్ట్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పండి. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామా. ఇక్కడ ప్రాసెసర్ లో పెట్టారు కదా. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ప్రాసెసర్ లో పెట్టాను కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది తీసుకొని అందులో పెట్టాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాచ్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ అగ్రిగేటర్ తీసుకొని బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం అగ్రిగేటర్ సైజ్ ఇచ్చుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్ అర్థమవుతుంది. ఎలా అంటే బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ అంటే చెప్తా. ఇప్పుడు ప్యారలల్ పరీక్షలు ఏమవుతుందండి, 100 రికార్డ్స్ పంపిస్తే 100 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ పెట్టి నేను అగ్రిగేటర్ సైజ్ 10 అని ఇస్తా. అంటే 10 రికార్డ్స్ తీసుకుంటాయి. అట్ ఏ టైం 100 రికార్డ్స్ పంపిస్తే 10 వచ్చి ఒక దాంట్లో కూర్చుంటాయి, ఒక థ్రెడ్ లో. ఒక బంచ్ లో 10 ఉంటాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మనకి ఎన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, 100 ప్రాసెస్ చేస్తే 10 వస్తాయి. 10 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో మెమొరీ అనేది తక్కువ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాన్ని ప్యారలల్ పరీక్షను ఓవర్కమ్ చేసినట్టే కదా ఇక్కడ.
ఓకేనా? Okay. అది ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటంటే 10 రికార్డ్స్ పంపించినప్పుడు ఓకేనా, అట్ ఏ టైమ్ 10 వస్తే ఇది ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, ఇన్సర్ట్ Okay. ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. Hmm. అప్పుడు బల్క్ ఇన్సర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దీన్ని వాడాలి మనం. Okay. ఓకేనా? ఈ కాన్ఫిగరేషన్ యాస్టీస్ చేసేయండి. ఓకేనా? సో ఇది యాస్టీస్ ఆల్రెడీ యూజ్ లో ఉంది కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్. ఓకేనా? క్లిక్ ఆన్ ఓకే. మీకు సమ్ టైమ్స్ టెస్ట్ కనెక్షన్ కరెక్ట్ ఉన్న ఫెయిల్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ మెటాడేటా రిజాల్వ్ కాకపోవడం ఏదో రకరకాలు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వరీ రాయాలి. క్వరీ ఏం రాస్తామంటే సేమ్ ఇక్కడ ఏముంటుందో అదే క్వరీ రాయొచ్చు. Insert చేయమని. కాపీ, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఇన్పుట్ పారామీటర్ సేమ్ పేలోడే. ఓకేనా? చూడండి ఎర్రర్ పోయింది. ఇప్పుడు ఈ లాగర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఇన్సర్ట్ అనేది డిలీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ అగ్రిగేటర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను 100 రికార్డ్స్ పంపిస్తే 10 వచ్చేస్తాయి ఒక సెట్కి. సో అప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 10 థ్రెడ్స్. ఓకేనా? 10 థ్రెడ్స్ క్రియేట్ అయితే ఏమవుతుందంటే మెమరీ కన్జంప్షన్ మెమరీ తక్కువ అవుతుంది, అప్లికేషన్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. క్లియర్? సార్ ప్రాసెసర్స్ లో ఏం రాస్తాం సార్? ఇక్కడ ప్రాసెస్ లేదండి, అగ్రిగేటర్ లో రాస్తాము. మామూలు బ్యాచ్ స్టెప్ లో ప్రాసెసర్స్ లో ఏం రాస్తాం సార్? అగ్రిగేట్ లో ఇప్పుడు మనం ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నాము. అవునండి. ఇది కావాలంటే మీరు లాగర్ లో ఇంకోటి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఓకేనా? నేను ఇక్కడే ఏ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అని సార్? ఇక్కడ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మీరు, సెట్ పేలోడ్ పెట్టుకోండి, ఏమైనా పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు ఒక 200 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఆ 200 రికార్డ్స్ నేను ఈ అగ్రిగేటర్ లో పెట్టుకుంటున్నా. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ నేను సైజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అగ్రిగేటర్. ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ నార్మల్ ప్రొసీజర్ అయిపోతుంది యాస్టీస్. అర్థమైందా? అంటుంది జనరల్ గా ఏం పెట్టుకోవచ్చు అంటుంది తను ఈ ప్రాసెసర్ లో వచ్చేసరికి. ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి. లాగర్ పెట్టుకోండి, ఇందాక పెట్టాను కదా ఈ 2 నేను. అంటే ఇప్పుడు బయట ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ మనం అక్కడ పెట్టి పంపించచ్చా? ఎక్కడ? ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తుందండి రికార్డ్స్, ఇవి ఇందులో పెట్టకూడదు. ఓకేనా? మీకు ఇందాక ఒక లాగరే పెట్టొచ్చా, ఇంకేమైనా కాంపోనెంట్ వాడచ్చు మనం? ఏదైనా వాడచ్చు అండి. మీరు సెట్ పేలోడ్ పెట్టుకోండి. నేను ఇందాక 2 పెట్టాను, ఇక్కడ లాగర్ పెట్టాను, ఇన్సర్ట్ పెట్టాను, తీసుకుంది కదా. ఓకే, అట్లా. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 200 రికార్డ్స్ ఉంటే ఇవి నేను ఈ 200 ని ఒక 10 ఇచ్చుకుంటే అగ్రిగేటర్ సైజు 20 అవుతాయి, 20 వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టుకున్నా. నువ్వు ఇక్కడే పెట్టుకున్నావు అనుకో, ఇక్కడ పెట్టుకుంటే నువ్వేం డిఫైన్ చేయలేవు కదా, అప్పుడు నో యూస్ కదా మనం అట్లా వాడినా గానీ. అదే కదా నేను చెప్పింది, అందుకే నేను వాడలే ఇక్కడ. ఓకే, ముందు పెట్టింది ఇక్కడే. ఓకేనా? మళ్ళీ మార్చాను కదా అట్లా. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే, క్లియరా? సో ఇవి ఆల్ పేజెస్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఇంకా మనకి ఈ లాగర్తో పని లేదు. ఇది ఎందుకంటే పేలోడ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడే వస్తుంది కదా ఆన్ కంప్లీట్ పేజ్ లో. సో దీన్ని రిమూవ్ చేసుకోండి. ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్.
మీకు ఇట్లా నీట్ గా చెప్పారండి, లైక్ ఇట్లా పేజెస్ ఉంటాయి అది ఇది అనేసి. ఓకేనా? డిప్లాయిడ్, అప్లికేషన్ ఇస్ డిప్లాయిడ్. ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది ఫర్ ఈచ్ కదా? ఆ, ఫర్ ఈచ్ పోర్ట్ నంబర్ 330. 808. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెండ్ చేశాను. ఓకేనా? 200 సక్సెస్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వస్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడికి వస్తే ప్రింట్ అయింది 100 శివ. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఈచ్ రికార్డ్ విల్ బి added to field list. One 10. See, ఫస్ట్ 100 నుంచి 109 వరకు వచ్చింటాయి ఇందులో. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ 110 ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ 10 కదా, 10 కదా మన సైజ్ వచ్చింది. అవును, 10. 110. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 120 ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో 10 రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. Reach the maximum alone number. Field records. ఓకేనా? ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని రికార్డ్స్? 100 పాస్ అయ్యాయి. ఓకేనా? 100 లో ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి? 10 ఫెయిల్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో ఇది ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్. మొత్తం రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. లోడెడ్ రికార్డ్స్ 100, ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ ఇవి. సక్సెస్ రికార్డ్ చూపించాలి కదా, ఎందుకు 0 చూపిస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడికి వచ్చి డేటాబేస్ లో చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు డిలీట్ చేశాను. క్లియర్ చేస్తే అది రన్ అది. One 10. 100 records loaded, 100 failed 10. Failed 10 అవ్వద్దు. ఇదేనా డేటాబేస్ నేమ్ వాడింది మనం? ఓకే.
Step count to 10. Okay. Batch step count 10. Created. Okay. Instance of batch. Unable to convert. Bulk insert. Record will be added to the failed list. A record add in 307. క్లాస్ మ్యాప్ జావా అనే జేసన్ కాకుండా ఏదండి? క్లాస్ మ్యాప్ జేసన్ కదా, జావా అని ఏమైనా? 1 second. కరెక్ట్. ఒక్క చేంజ్ చేయాలి నేను ఇక్కడ. జేసన్ అక్కడ జావా ఉంది, అందుకు అలా వస్తుంది. Come back. జేసన్ అనే ఉంది. సారీ, అక్కడ జావా పెట్టాలండి, ఎందుకంటే అవి డేటాబేస్ లోకి లోడ్ చేస్తున్నాం కదా. అది సర్టిఫికేషన్ లో మీకు క్వశ్చన్ వచ్చి ఉంటుంది ఒకటి, గుర్తుందా ఎవరికైనా? వచ్చింది సార్. దానికి ఆన్సర్ ఏంది? అది బి డిలీట్ చేసి ఏసిడి రికార్డ్స్ ని అగ్రిగేట్ చేస్తుంది. ఓకే, స్టార్టెడ్ యాప్. సార్ జేడీబీసీ డ్రైవర్. చూడు, రికార్డ్ 0 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ కేతు సాఫ్ట్వేర్. ఓకేనా, ఇదే కదా మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, రికార్డ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడికి వస్తే రికార్డ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అట్ ఏ టైం. చూడు, 11, 12, 13, ఓకేనా, 14, 15, 10 కలిపి ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. చూసారా? హలో, ఇప్పుడు
మనము బ్యాచ్ మనకి ఇప్పుడు లాక్స్ లో రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు 1000 ఇస్తామండి అగ్రిగేషన్ వచ్చి. అవి ఎక్కువ ఉండే కొద్దీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం. అదే అదే ఈ డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ అయిన ఒక నిమిషము ఇన్వైట్ ఉంది. కోళ్ళ కంటే పెట్టేవా? పెట్టానంట. ఎప్పుడు వేసుకున్నాడు? ప్లీజ్ బి న్యూ. Okay, can you see here? Records got executed. And can you see here? 20, 21, 22 like this, it got executed. 30, 31, 32, 33, 34 got executed. Okay. 40, 50, 60. Clear? Like this, all the 10 records got executed. Clear? Okay. Now let me hit in the database. So database look వచ్చే రికార్డ్స్ 7th రికార్డ్ ఒక్కటి రాదు, ఎందుకంటే అది ఫెయిల్ అయింటది. చూడండి, there is no 107. So remaining all records got executed. Okay. Clear? Yes, sir. This is how we can use batch processing. Okay. కానీ సక్సెస్ఫుల్ రికార్డ్స్ ఎందుకు 0 చూపించాయి? అది ఎందుకో చూపించట్లేదండి. ఇక్కడ ఆన్ కంప్లీట్ ఫేజ్ అంటే మొత్తం చూపించాలి. ఓకేనా? చూడు, 100 రికార్డ్స్ టోటల్ ఉన్నాయి, లోడ్ అయిందని ఇవి. ఓకేనా? ఇక్కడ రాంగ్ వస్తుంది, మనకి డేటా సరిగా చూపించట్లే. ఫెయిల్డ్ రికార్డ్ ఒకటే కదా, కానీ 10 చూపిస్తుంది. సక్సెస్ఫుల్ రికార్డ్ 0 అంట. మనకి ఎన్ని సక్సెస్ అయినాయి అన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇండెక్స్ ఏమైనా చూపిస్తుందా? ఇండెక్స్ ఏమైనా చూపిస్తుందా? ఫెయిల్డ్ రికార్డ్స్ 10 అంటే ఇండెక్స్ అక్కడ మనం ఇన్పుట్ లో 1 సెకండ్ హోల్డ్ ఆన్. ఎవరు మాట్లాడుతుంది? Hi Soumya, hi Sri, good morning. Yes, myself Sriram and Siva from India and from my So Parag is in other meeting. Correct. He may not be able to join. So and then yes. If you don't mind, I think this kind of take a minute to kind of level set the stage. So Shri, we were working closely with Vishnu in the past, along with Kyle, in terms of developing, publishing, articles on any stage. So all our templates are here. Guys, any questions? So the first set of templates, which we call beta templates, Hello. was published, and then And no questions. Okay, and then You can continue tomorrow. Yeah. Fine. Okay, na? Okay. Okay. Thanks, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.